as a postgraduate medical trainer and consultant cardiologist to the hospital. Essentially, that is my brief in the Gambia. And I arrived to meet a cardiology unit that is up and coming. Before I came, there was a young Gambian who has trained in this specialty and was already working there. So I think my arrival is just to firm up things a bit more. And we have a few other chaps, colleagues from other parts of the world, somebody from China, somebody from Cuba, who have just joined us. So we hope. Is highly, highly welcome. As you may know, just a few years ago, there was no cardiologist in the Gambia, and when we needed cardiology treatment, we referred them to Senegal. So what you're saying is very reassuring that we all know we already have a young Gambian cardiologist who has joined the unit, and you're telling me that there are 2 or 3 more cardiologists in the country, and your presence here will be very useful in training more people, in getting the unit functional, and you're very welcome. We will, as this is a program where we talk in 3 different languages, we try to reach out to the whole population, people who do not know anything much about medicine. So we try to make the language as simple as possible so that they can understand what we are saying. So we'll go step by step and translate into the local languages, and we'll come back and go more into the program. mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii suñ gan bi egsi na mooy Professor Okahelam. Professor Okahelam, I'm sorry, it's a bit difficult name for us to say, but yes, Okahelam, who is moom mu ngi jógee Nigeria, ci lopitaan bu ñu ooyee Jos ci Nigeria. moom nag ci fànn bi nga xam ne moom la mooy liggéey mooy lu ñu ooyee cardiology. moom professeur la ci médecine, mooy faj boo xam ne garab la ñoo joxe, ak consultant la ci cardiology. moom nag mu ne mu ngi jógee Jos, dafa ñëw nag fii pour def fi rek benn at ci dëkk bi pour dimbale fànn bii nii mu mun a dem kaw. mu ne bu mu ñëwee fekk na fi Gambien boo xam ne moom it tamit ñu ngi mébét ne tey dina nekk ci programme bi, di ku ñëw ooyee docteur Lamine Jeyte nga xam ne moom it tamit cardiology la jànga. mu ne fekk na ko fi, fekk na fi tam kenn koo xam ne mu ngi jógee Cuba, fekk na fi koo xam ne mu ngi jógee China, moom it tamit ci fànn bi la dëkka. mu ne moom nag liggéeyam yëpp mooy ci at bii nii daal mu jéem a seet ne fànn bii nii ekkati nañ ko ba ci kaw ba nga xam ne léegi nii luñ ci soxla lu ci ëpp yëpp dinañ ko mën a defee ci dëkk bi. may ko doon wan ne nag ñun kontaan nañ trop si ñëwam fii nii parce que amoon na time boo xam ne yàggut noonu amuñoon kenn koo xam ne mu ngi liggéey ci fànn bi ba ku ñu ooyee docteur Lamine Jeyte ñëw. léegi nag lopitaan bi nag bugg a gën a ekkati mbir mi nii moo tax ñu demee ni moom di ñëw si dëkk bi nga xam ne dinañ mën a toppatoo fànn bi nii Lamine. baraka bake baadiŋolu comme ndunta bi kumbeŋo la fanna la mi ye lon ko wo lemu jaati kende ala kaca buloti naata ka luntan baado soto jaŋ mi ye lon ko ate mu professeur ti ni naata Nigeria banko kaŋ a bota dinkirato je e ka fo damento e Jos jaati kende a duŋ ala mo wanayararin bale ma teti ni naata londo la fanna la borol la karola aniŋ fanaŋ jaralo meŋ katara dendiŋ moolu la fanna la ni nata jusol la fanna ñinna ani siso kono joran la karola ay tan doke ko anata Gambia banko kan janne abe tembo mento sanji killing ala la demaro to abe tar la banko kan ala na kum fana mu menti wala mu banko la loptan banyin me yalon ko wala mu Edward Francis ti banjul sate o kono abe jele pour ka ajubeno buldumbulu ño tamandir fanna anin do ko tangulu wolu dun kono ni nata o fanna ñinna karola Gambia banko dingo be jele mi alon ko ka fay ko Dr. Jayte wonin ayaytande ko Cuba banko fana namo kilimbe jele ani modo fana bota China akamunde to law kuroñin akoy la lonkamo be kala menti wala kaje ko banko law jaral dula fanna kaje sembentu yandi al halol la pour isi jaralol tamandino men yalon ko wala be tarla dendin jamano la fanna jorangol men yalon wala be banko law jaral dula dinkra ba ñinna karola aytandi ko fana molbe jele men yalon ko wolbe pareri wo tesitola pour molla hamen ko ka martirol keno ni nata jaralo la fanna la ete la bulo ñinna fanna mi yalon wolbe dendin sisi kono joran la karola kata fo juso nin ko kotan
anata nang puru ka kuma kan soto ka bo Dr. Jala fanna la way tare ko fa ko de Gambia mo dulati mi yalon ko sanji hapol soto tale banko nyi mam mo soto me ba fla ko banko dingole mu ay wane a soto o jara lola o fanna nyinna karola bardun sainteng wo mo nata soto le men kata Dr. Jaitati woto itolu la kafu nyoma o mu kulir mi alon ka kontano na se o warta bake anu ni ala kiti tala be banko la nata jamala fanan shambala nyato pour jat ken ala jara lola sembentu andola karol. Doctor, thank you very much, Lamin. Prof, we just want as an introduction for you, if you can kindly tell us a little bit about the heart. What is the heart, how it works, in very simple language for our viewers, and what are the common problems of the heart that are in this country, and how serious is the burden of heart disease in our setting. So 3 questions in one. What is the heart and its function in the body, and you know how it functions in the body? What are the diseases that are common that people suffer from here, and what is the burden of disease? Okay, thank you very much. 3 questions in one. What is the heart? Now, the heart is that organ, very vital organ in the body. It is situated in the chest cavity, and it is about the size of a clenched fist. Okay. Okay, so if you clench your fist, then that gives you an idea of the size of your heart. It is positioned a bit towards the left side of the heart, and what it does, like you alluded to at the beginning, is to pump blood around the whole body. Now, blood is life. And if you're to live, blood has to get around the body. And it is the duty of the heart through the different channels, okay, sizes varying. Closer to the heart, larger the size. And the more to the periphery, the smaller the size. So the heart pumps and blood goes through these different channels to the different parts of the body. Now, in the blood, there is oxygen, which maintains life. In the blood, there are nutrients that nourish the body. In the blood, there are hormones that subserve different functions in different parts of the body. And when the blood goes to different parts of the body, carrying oxygen, carrying nutrients, carrying all the other products that are required for energy to be produced, the cells will utilize them, produce the energy that the body needs to run. But in the process of producing energy, they produce what we call byproducts, which if they build up in those locations become toxic. So it is also the function of the blood to move them away from those parts of the body where they are being generated as byproduct of energy production to organs that also subserve the function of detoxification, making sure they don't accumulate in the body and cause disease. So you can see how vital the function of the heart is. When the heart stops beating, life ends. Is gone. Yeah. Okay. So that's the function of the heart. What Yes. are the common problems that can happen related to the heart in people in the Gambia? The common things. Okay. Gambia is in that region, WHO meaning World Health Organization, that we call the Sub-Saharan African region. And we have a similar disease pattern because we are genetically black people. And hypertension is the greatest cause of heart disease that we have in this part of the world. And hypertension is also the greatest killer the world over. But unfortunately, you may say, or incidentally, hypertension in the African starts earlier. Hypertension in the African runs higher than in other people. Complications of hypertension are more severe in the African. So we have not a double jeopardy, but triple jeopardy. It starts earlier, it's more severe,
and the devastating effects are more. So hypertension is what we would worry about in the Gambia, not because it is the Gambia, the smiling coast of West Africa, but because it is in sub-Saharan Africa, peopled by the black people. Now, when you come to infections, rheumatic heart disease is another common disease in sub-Saharan Africa. It is a disease of poverty. We are poor. It is a disease of overcrowding. We live in overcrowded situations. So when individuals acquire a particular infection early in life, then as a consequence of that infection, inflammation happens in the heart and a few other structures in the body that are related to the bacteria that causes the infection. And then what you have is damage. It damages the inner lining of the heart that we call the valves. And then you have people having what we call rheumatic heart disease or valvular heart disease. It's very common in this part of the world. On arrival in the Gambia, I was thinking that hypertension was going to be the most cause of heart disease I would see. But I must tell you that I was struck by the number of people who attend the cardiology clinic at Edward Francis Small Teaching Hospital with rheumatic heart disease. So I have shared my surprise with my colleague, Dr. Jaite, and he has no doubt also that rheumatic heart disease is a big problem in this part of the world. And even within the first month, I was asking him if he had an explanation for that. Not immediately, but I'm sure we will allow it to be processed and then we'll come up with something. The valve involvement that I am seeing here is not the valve involvement that I see in Nigeria. It's not the pattern in the Cameroon. It's not the pattern in Ghana. It's not the pattern in Cote d'Ivoire. So is there anything about the disease in the Gambia? Is there anything about the people in the Gambia? Only a commissioned research will be able to tell. But what is certain is that many people have rheumatic heart disease. Now, whereas hypertension will affect the middle-aged and the elderly, rheumatic heart disease tends to affect the young because the infection that causes rheumatic fever is common in the first decade of life. And then the consequence that we call rheumatic heart disease starts showing in the second decade of life and in the third decade of life. Second and third decade, you get most of it. By the time you get to the fourth decade, it is now a few people who will have it, either because they had a milder infection managed along the line, but of course with time and different things affecting the heart, then it becomes manifest. Yes, if you can just allow us to translate that. I think he's getting a bit worried now because we're going to have a tough time trying to translate that. But we will summarize it and then we will get our viewers to listen to that. mbokk yi professeur léegi nii lu ma ko njëkk a laajte mooy ñetti laaj laa dëxëñ ci benn laajte bi mooy ne wax naa ko ne dama bëggoon a xam lan mooy xol bi ak lanay liggéeyam ci biir yaram bi yan façon feebar lañ dee am ci xol bi fii nii ci Gambie wala ci gox gi ak naka la fi bëree naka la problème bi amee fii nii wax na nag ne xol bi mooy dunda mu ne xol mooy waral nit dunda parce que xol mbir la moo xam ne mu ngi ci biir dënn bi wax na ne xol bi dafa tolloog soo téye sa loxo bi nii moom moo tolloog nit ki xolam bi mu ne xol bi nag ci càmmoñ bi boori càmmoñ bi la moo nekk ci biir dënn bi mooy dóor noonu mooy tax soo dégloo dënn bi yaa ngi dóor dënn baa yaa ngi gis ne baa ngi dóor mu ne moom dafa mel ni pompe la dafa pompe deret bi moom mooy yóbbu deret bi fépp foo xam ne deret war na faa jaar te yaram bi yëpp nag
deret war na faa jaar so moom mooy yaram bi yëpp moom mooy yóbbu deret bi nga xam ne mooy dem ci yaram bi te deret boobu noonu moo yore lu ñoo ooyee oxygène deret boobu noonu tamit moo yore lekk bi nga xam ne moom la moo lekk bañ ko defal ci suñ butit yi si deret bi la moo mujjee su demee si deret bi nag xol bi moo ko pompé mu dem fu mu war a dem pour nga xam ne lekk boobu ñu lekk ñu mun koo jëfandikoo kon nag wane na ne xol bi su amee feebar rek nit ki am na problème bu rëy a rëy a rëy wane na ne moom ci feebar yu gën a bëri ci xol bi feebar yi nag bëri nañ lool fooguma ne dinañ ko mën a wax ci programme bi waaye feebar yu gën a bëri ci xol bi mooy feebari hypertension mu ne hypertension boobu nag moom bëri na lool fii nii ci Gambie te mu ne hypertension lu tax mu métti si ñun mooy ne ñetti mbir moo ci nekk mooy ne ci biir Afrique nit ku ñuul hypertension si ñoom la dee gën a bëri wax na ne tamit hypertension bu dee nekk si nit ku ñuul moo dee gën a éeg ñeneen ñi seen hypertension ba pare hypertension nu moo yaaxee ci yaram bi ci nit ku ñuul la moo gën a garaawee ci keneen kon mu mel ne nit ku ñuul ñi am nañ problème bu rëy a rëy mu ne benn boobu mooy hypertension nag mu ne ñu ci ci ñun xale yu gën a ndaw si la dee di dal ñeneen ñoo xam ne nekkuñ xale yu ndaw kon dafa mel ni hypertension si xale ci yeneen dëkk yi daf dee nekk ci ay mag waaye fii nii ci ñi nga xam ne éggaguñ mag noonu ñu ci bëri dañ dee di am hypertension wax na ne am na beneen feebar boo xam ne su nekkee ñu ngay gis si fànni infection mooy si fànni jàngoro yi am na benn lu ñoo ooyee rheumatic heart disease mooy ne feebar la boo xam ne bacteria moo ko dee di def mooy ne da nga am infection da nga am feebar mu dem ci biir xol bi mu ne su demee nag si xol bi ci biir xol bi la day yaaxa mooy lu ñu ooyee valve yi nga xam ne moo dee di dawale fan la deret bi war a dem deret bi fu mu war a dem te loolu nag su commencé ba yaaxu rek deret bi nu mu war a doxee du ko doxee mu ne bii tam beneen ci feebar yi la te moom ci feebar yi la nga xam ne moo dee di waral feebari xol ci xale yu ndaw sax kon mu ne loolu noonu lu ama am solo la mu ngi mel ni nag suma laajte yi dixëñ na ko moom it tuuti parce que feebar yi dañ bëri lool ba wan nañu naka la garaawee fii nii gis nañ naka la garaawee gis nañ ne daal high blood moo ci gën a bëri gis nañ ne beneen bi nga xam ne garaaw na it mooy tamit infection bu ñu ooyee rheumatic heart disease am naa Lamin tamit mu jéem rek mu tënk ko suñ mbokki man ni kay ñu seet su nekkee ne am na luñ cee yokk rek ñu yokk ko ci Lamin baraka bake mbaɗiŋolu comme professeur ala fanna ñinna docteur ya a ñininka ñininkaro mi yalon ko docteur e wala ke professeur la a yaytandala ko de ku sababe je a bela fla pour a sewota kawolu koyndi ku folo wala ñinde ko ni ko juso mune mu jusoti sakora ni nata hadamadiŋo la baloñin kono fulan jango wala ñinde ko do ko mi yalon ko juso ka wala ke o mu mun do ku ñaadi leti anin sabanjong fanan juso la karola mune ngay bel ka soto men yalon ko ala courant ñin na fanna mi yalon mol ka soto ndi o courant ñing ndella jang na karola courant sifa jumale mu men siyata hapola fanna ñin na karola anim fanan o courant ñin na soto abe fanna jumale la karola anata ka meitandi wala ñinde ko folo juso de ni amoy atemu joran kuma balti mo sa fo ko de hadama dingo ala baluran wala mu jusoti bayring atemu su volti mi alon ko abe bala jato kono akata sisole kono bar siso ñim fanan kono ni nata ka jube ala halo la fanna la akatara siso la mara karol la mosa aitandi la ko ala fanna ñim memo ala hapo ñinti comme ni moya bulo ngube kurpeñe dada muno la karola isaje ko womu misalolti juso ñin na fanna la ako joranne mate mi alon ko de bala jato kono aka yelo tale pour ka a janjang yelo la janjang ñin na fanna kata balo la dinkral beto tare anu woyelo law janjang ñim fanan kono akana nan ka joran dol fanan janjang mi yalon ko wole mu bala jato la sula jokonolti ne mole domorol ta yake fengol men yalon ko wole ka bo domoroto wo kana ta mo la yeloto wo yelo ñin akam da da juso ñin akawta pour ka a janjandino wodun ka bala jato ñin ala tamo kenya aka woleta pour ka a sonandi ay nata kaytan droke ko de ngay bol la fanna be kerenne ni nata courant la karola ndol la fata fin dula ñim berbero la fanna la ay tan droke ko de na jama mol ka menta ka soto courant la fanna la ilo jusol la karola akata dending ni nata yelesele courant ñina la karola bari wo yelesele courant ñim fanan amu fannalte mi alon ko abe dending
molula dinkralto hapola fanna sanjo la karola ako Gambia banko de ni nata kata jube anin Ghana kata fo na bandan banko membo ko Nigeria wonin dinkra dolu e ka fato domandi njeje barin tolla jang mo ning atara abe sanji tan foloto sanji muwan la karola anin abe sanji tan sabola janna abe tan nano sila akamunda ko jusola kuran sifa mi alon ko wole ka sufo konoto juso nyimfan kono men kake jorawti men ka do kundro nyinta ka so nandino aka wole ta ka koto tinya akamunda ko wongay bo nyinna fanna da fode ko Gambia de ala korosirodo a jele birana ra banko kanjang karkilina wato anata ka kamfay Dr. Jaite ma pour ka tandala de ko ay korosiro nyin kele mi alon ko wolbe denning Gambia la fanna la barni ajube ndollo hapo nyin na karola de wonata ka siya ka fata fanan ninyin dandan na banku do la karol ako bari inata kaje ko anin Dr. Jaite nyolu ye o ko nyin tale pour damalu ka nyonya la bulando kala anu be kiskisiro fanan tala la kake mi alon ka ma ko ro kenola nyato momina lonno lale hapo nyinna Kenya be nyadi anin fanan ko sumo mumunete men ka sababu keno nyin alhalo ala siya anin ala loko la fanna mo la jama nyinna karo kam da woketa konkul balde ngamen to mondron ni nata nin professor la kata fanna ay meitandi Dr. Jat. Thank you very much, Lamin. Very well done. And I'm very happy to inform our viewers that we have here now Dr. Lamin Jaite, who we have mentioned from the beginning of this program as the first cardiologist who has a Gambian cardiologist coming back to the Gambia. And we are very proud to have him on this program. So Dr. Jaite, just for you to say hello to the viewers. And as soon as you do that, I will give you a task to tell us in brief, because this program goes very quickly because we have to do the translation, and I want the viewers to give some calls. But just briefly, what are the symptoms that if somebody has can suspect that maybe I have an issue with my heart, so that they can go looking for you or looking for anybody to deal with their problem? Just symptoms basically for our viewers. Thank you very much, Dr. Ja. Thank you very much, Prof. We're happy to have you here. I know Dr. Ja has already introduced you. He's a senior professor in the sub-region in cardiology and in postgraduate medical training. We are happy to have him in the Gambia. So just to quickly answer your questions, the symptoms of heart diseases, generally the one that stands out of all is what we call dyspnea, which is a Latin language meaning difficulty in breathing or shortness of breath, breath when someone does something or sometimes even at rest. The other symptoms include chest pain, cough, swelling of the legs that we call pedal edema, and sometimes difficulty in sleeping on your back, flat on flat surfaces without elevating the head of the bed or putting a lot of pillows under your head. So sometimes patients can develop what we call hemoptysis, that is cough with bloody sputum. So there are other numerous symptoms depending on which aspect of the heart is affected. Is it the muscle, the valve, the covering of the heart? But in general, these are the common symptoms. Thank you very much, Dr. Jaite. mbokk yi lu ma laajte Dr. Jaite wax nañ leen affaire am ñëw na léegi nii ñu ngi ko tatagal ci programme bi lu ma ko njëkk a laaj rek mooy after bu mu nuyoo mbokk yi mu wax ñu su nit amee feebar ci xol bi yan façon yi mandarga la moo am bem ñaaw njorta da daal mun naa am ne maa ngi am feebar ci xol bi ma mun a dem seeti docteur ñu mun ma dimbale moom nag lu mu njëkk a wax mooy lu ñu leen waxoon rek ci njëlbeen bi mooy ne professeur docteur bu mag a mag la ci gox gi yëpp ci docteur yi xol yu mag yi nga xam ne ñoo nekk ci gox gi la ñëw na fii pour dimbale ñu pour jàngal ñi nga xam ne nekk nañ docteur ba pare waaye bugg nañ a liggéey ci fànn bii nii mu mun leen a dimbale moom docteur Jaite ñu mun a développe fànn bii nii waaye wax nañu ne mandarga yi nga xam ne su ko nit amee mun naa ñaaw njorta ne am na feebari xol mu ne bu ci gën a nekk ci kaw mooy nokki bu yéeg xam naa ñu bëri noonu lañ ko dee ooyee mooy nokki bu yéeg mooy ne nokki bi daal yombut naka la yombee woon nit suy nokki
du fàttale ko ne sax mu ngeen nokki du xam ne sax mu ngeen nokki parce que mu ngi yomba ba ak moom waaye nit ki nag su demee ba léegi nii mu ngi am jafe-jafe suñ nokki boobu mooy mu ne mooy màndarga bu njëkkee am na ñoo xam ne suñ defee dara la wala dox tuuti wala daw wala dara si la nokki bi di yéeg waaye am na ñoo xam ne fuñ toog noonu sax nokki bi dina yéeg mu ne am na ñoo xam ne tamit seen problème mooy pour tëdda ci lal bi te defuñ ay njegenaay yu bëri soo tëddee nga xam ne yaa ngi tëdda flat mun naa am nokki bi tamit yéeg nga war a jóg pour mun a nokki mu ne loolu noonu bokk na ci yeneen ci mandarga yi mu ne beneen mandarga tamit mooy ne tànka yi néewi ci biir tànka yi tamit mandarga la mu ne tamit méttiti dina tamit mun naa nekk loo xam ne mandarga la ci feebari xol wan nañu it tamit ne am na ñoo xam ne dina dem ba ñooy sëxat suñ sëxatee luy génn ànd ak deret mu ne daal mandarga yi bëri nañ te dafa des si fan ci xol bi moom moo am problème bi waaye daal si tënka daal yi mooy mandarga yi nga xam ne moo gën a am solo nga xam ne su ko nit amee rek war naa mun a ñaaw njortane xëj na loolu la waaye dama dee di faral nag di wax mbokk yi ne suñ ne dina bu métti mun naa am ne xol mun na cee nekk nekkul ne dina bu métti bu nekk xol la so ñu bàyyi loolu noonu xel bu ñu ragal bu ñu teel a tiit bu ñu teel a ragal nga xam ne ñu dem seeti docteur ba ñu dimbale ci mandarga yooyu noonu Lamin baraka bake badingolo me yalon ko wala be dending ni nata na luntam fula njango nyinna karola wala keta Dr. Jaiteti ala yake nata futa nanne ka futa majang kumbe nyinna fannala yo Dr. Ja nata ka ate Dr. Jaite nyininka ka faye kode na jama mol kondom fa pareta abela flase damento bitadron wala be dending ni nata molula fanna nyinna karola taman seri jumal lel mo men yalon nim moye wo kalamuta fanna karola waranto nim moye wo kuma kanolta ka senkan doy imari si sobi ko nyinde asikeno juso ala karola de a dabe hello konole mi yalon wole bo mari nyinna karola Dr. Jaite ala 50 anena ma woto yitandi ron ay kondondro le folo kere kaytandi ko de na luntamba mi yalon ko ni wole be jang memo professeur ti amo molti mi yalon ko fata findula nyintili ji berebero la be mo wane aringol le kono ni nata sakura doctoria ala makamo la fannala karandiro ni nata molula jara lola londoro sako juso ni sisi kono joran la ko nyinna fannala awo kolalem anata ka jabiro yitandi mi yalon ko wole be dending ni nata juso ala karola mobe sobilano fengol menno la mi yalon ko de mari sa amuta ko de e mari ni o jela karola dron ni ngay bode abe chokirin jusola hello la fannala ako men siata babake mosi kambenno men wala nyinde ko de ni jiola kolea mola fannala ni jiola kolea mum al haloti mi yalon ko ite mari de e mum molti mi yalon ko e ka tariya wato la karola e dalta ka ko dolu keno anyama nyin don ni lafta kake su folla lamfo ka tare la kuoldo do bi je mari fanan e kake moti mi alon ko ila hendo fanan ni joni ni selo nyin akake fendeta rindi imari bulu akode o mu kuleri mi alon ko wo jama nim moya kalam dadron imari si fero ke ye taria ye futa jar kende ala jara dura men sutiatela yeta ka yetandro ke ila o ngay bo nyin na fanala anara ka yetandro ke fanan ko modol be je imari nyolo e ka je ka siso la dimo nyinta ka soto sisi dimo nyim fanan na fannala akata ke dolye fannati miyalon e ka toto jawota ka soto no toto miyalon ko wole mo aka dimi ni mari bakela watol menna anim fanan e ka je dolu ni nata puruka wo toto nyin soto ni bela hako tala ko tupi wo ning yelo kana ka finti nyola akol fanan mutaman serolti miyalon ko akatra dending molla fannala men ka ke soboti bari mafo ko ni aje mola do e podi ya foko wala kura nyinde hani bari amari purasta ko son do ke jar kendal jara dular anata ka fo fana modol beje pour yelano ko kan yetra tilinding dulam yalon ka be tembere ngoka ke bulu ngai be bat anun wakanti na dolbe je ni man nyin kularan jamalu ta waranto nyin fengol men yalon ko e foyata kawol e ponso munol taten ku siran kusinol na nyo kawol dundi mari nyol koto pour isaje ko wala fanna woto isika kada siso la fanna ako ka kola bak anara ka damen do fo tamanser do wala mu e kaje mo asufo membo ko asingolu wala fanan ka yibu wo yibo nyin na fanna ni nata wo jedron akamunta wo be mu tamansero do kilinade ako bari men nata ka koy ko nyin to wala nyinte ko
courant ñim me alon wala mu ni nata jusola fannadi ay sifa jamal lel soto taman sero la se men sabuno bala jato la karol woto nimmo ye fengo ferendin jela karola e mam men faham dron e mari yeta e ko son do ke jar ken ala bunda mol la karola ak wonta wala be koyla simfa nya nyinto bari fanan Dr. Janata kaita ne ko de molu kana nyinta ma serol noma yantine kiya faro anen silango dundi modo la karola jama kono bari manche ko ni mari ye nyinta ma serol do kilinje inyanda ka akwo nyinta le pour ka atembendi ko mari ye siso nyinna juso la courant ta kasoto ako mo be si menke no mi alo wolen sila ko yote do ni ye fenje ma men fahamu anabe dende wo sufo la wala fo la fannala anen neji ko le alna nyongol dron yeta jar kenda jaral dulato e se ma ko no nyame bari tolu inata kake mollet men yalo isa akiskisi no le kalon ila al halo abe dendi nim munela bari man ko yirdo nim fanta mun yata do nyaman kilia courant ke kala nyolal tamal sero la karola Dr. Ja. Yes, thank you very much, Lamin. I think we will, the time goes very quickly, so we need to open the lines now. We usually want to have a few people call in, so it's 50500505 for anybody who wants to call in and ask a question. Mbokk yi ñu ngi ubbi line ci 50500505 képp koo xam ne bëgg na call laajte mun nga call laajte. I think we can say that to the demanding speakers. Baadi ngol mbete mbomento Dr. Jaka men fo wala nyinti ko kumandiro sekeno le kabo momorondi na karola. Imari dung ibe nomba mentala ka kumandiro wala 5050505 5050505 ni mari nyinin karo nyinin kar soto membe dennim bi kacala fannala tunkun mi yalo molba jube kan memo molu ila bala jato la sufori memo juso la fanna nyin na karola alse nyinin karo ke nole na luntam balbe jang se jabir senodia. Thank you, Lamin. Prof, I know you are itching to talk about yes, I want to say one World Heart. thing. Okay, yes. The way you ended your question was what got Dr. Jaite give the answer he gave, because you dovetailed into heart failure. But you started wanting to know what anybody with heart problem yes. would have. So it is important to say that yes, so if we can just pause, sorry sir, because we take our callers very seriously. So there's a caller on the line. Hello, caller. Hello, yes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullah. Man la Oustaz Mamadou Demba Bakaw. Degala. sumay sekat deret moo doon ñëw. waaw. ba pare dem naa woon MRC gars yi ñu ne ma cigarette moo ma affecté cigarette. waaw maa ngi amee pour suma dënn bi dafa métti trop. waaw. waaw suma dënn bi dafa métti trop. kenn Nigeria bi kooku dimbal na ma woon Profine benn garab la ma ko doon naan. jël naa si 270 tablets. wante benn tey jeexul. tane na tuuti rek waaye benn tey. damay sexet lool su ma sexetee rek xaxandiku bi ñëw dafa mel ni doomi boota. dafay jóg si suma xol gi. jërëjëf si call bi comme nuñ ko waxee woon rek nekkul ne sexat bu nekk mooy nekk feebari xol nekkul ne dina bu métti bu nekk feebari xol la xam naa ne docteur yu nekk MRC dinañ dee mun a xàmmee feebari xol te soo amee feebari xol soo nekkee yaa ngi dem MRC yaa ngi dem ci lopitaan bu baax dinañ la mun a wan fan ngaay dem ba nga xam ne docteur yi xol yi dinañ la gis su nekkee ne feebari xol la waaye yes we can go back to what you were saying now. Yes. The symptoms. So the way you ended. Yes, sure. Was the reason he gave the answer Sure, he gave. He sure. just talked about heart failure. Heart failure, yeah. But one thing is important for us to realize. Every heart disease will ultimately end in failure if it lasts long enough untreated. Yes. And at the stage of it being there, but has not ended in heart failure, there are other symptoms that the patients can have. They can have chest pain. Which yes. They can have rapid heart action, they can have irregular heart action, they can have forceful heart action. They can even present to you with fainting attacks. They can also even present to you with easily getting tired, what we call easy fatigability, okay? Without necessarily if we getting... can just pause again, we have somebody on the line. Hello? Wa alaikum salam. Can we have the voice a little bit louder? Yes. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, yes. Okay, Albenyadi. Mbejang. Kortande.
alhamdulillah. He katu ye ikango sikandi Santo Domingo. Okay, ndila fa nyinin karona kera. Aha. Okay, fo kijafaro wati kijafaro fana mu fon sikeno yisa hadle ba. Yo wala mu ila nyinin karodi. Ade. Yo. So what's the doctor, question? I said frequent fear. Frequent fear, yes. Maybe that's anxiety. That is the heart, yes. heart beating very fast. Yes. So I think that is what Professor is going on to. So you're telling us that it could be the forceful beating of the heart, the irregular beating of the heart, fainting attacks, yes. Getting tired easily, easy fatigue. Is what you can do easily. You can do, and they can even faint, and it will be because of. It is a result of heart disease. Yes. So usually all heart diseases will end in heart failure if you don't interrupt it by way of treatment. Thank you very much for that addition. So Prof lu mu doon di yokk foofu noonu rek mooy ne ci yeneen ci mandarga yi mooy ne di nga yëg ne sa xol baa ngi dóor yu gaaw yenn yi wala nga yëg ne xol bi nu moo dóoree parce que xol bi nu moo dóoree dafa waral lu ñu ooyee régular nga xam ne time bu nekk nu moo dóoree benn waaye nga gis muy dóor fii bàyyi fii dóoraati fële na le mun naa am ne loolu la mu ne am na ñoo xam ne tam dañoo toog rek xum ci feebari xol la moo nekk mu ne daal mandarga yi bëri nañ le comme nu ko docteur Jaita waxee waaye am na yi nga xam ne moom la ci yokka ni lu mu wax nag mooy ne xol bi soo ko fajut su nekkee ne commencé na am ay mandarga yu ndaw dina mujjee si lu ñu ooyee failure mooy ba nga xam ne soo toogee benn place sax du mun a tee nokki bu baax foog naa loolu la baraka kuma kaŋolu men ye lon ko docteur Jabe wala fo kanten rong wala bota professeur la karola ay menta kayitandi wala ñamba siroti docteur Jaita la kumolo ay menta ka fo jang ako ni nata ka jube comme molu ila juso la do kundiro la karola juso ay na ke sufode mi alon ko ala lo dula ma tamandino ako janning a tara ko wobe soto la mola fannala aka tara ko imari iye kudo lel soto men yalon ka datita ni walla ako du wokono ikaje modo bije amari ate ala juso nyin aka tamani nyamen ala podo la fanna o podo nyin ka nyowali nyoyale modol be je saje ko aka ke podol ti mi alon ka kalo nyo ka katra kandirin do bi je amarita isaje ko aka ke moti mi alon ko asi ata kam ka amari samba keto fongola fannala wato do bi je isaje amari ala juso nyin na balango pour ka do ko ke asa amari ketundino anata kaytandi ko fana wato do bi je kam moje la fan comme nyin kumandir la memfo kija faro la fanna nim mo kija fara jama aka lonno damen woka ke sufo mendi wala ala juso nyindi juso la pompirnya kenya woka tara alhalo men na karo nyinna kamunta ko sobodron nim moya ke nyin sufo la karo la memu juso di e mari men ko itaje wala fana mu simfanya di inyanda kamenke yeta jar kende ala jaral dollar amanke ko fana ni mari yenyin taman sero kilinje iba fula ko juso la karo la akuran nyimbe denni wala hani bari dun ni manta jar kende ala jaral dollar professeur la 50 droro nin a metela ala mew kono ase sufo nyin ala tamandir nya nyin ngay benole fo la bango ayta kebul fannati mi alon ko wole be kala ngay bolo ala waro la fannati anu ko nim fengo be doyaring wole martiro kadia wole nyaato kundunte waranto a jaral simfanya ka soniano dina ayta puruka kebaya. Thank you very much. Prof, we wanted to go. We have little time now. We have about 5-6 minutes. I have two questions I want both of you to answer for me. The first question is to tell us about the World Heart Day, which is on Thursday. What are the activities? Is there anything going to be done in the Gambia in terms of activities for that? And then the final question before we finish, I'm going to direct it to Dr. Jaita to tell us what are the challenges that you're having for treating heart diseases in the Gambia. So those are the two questions, and because of the time factor, we want to keep it as short as possible. Perfect. The World Heart Day is a day set apart by the World Heart Federation to draw the attention of the world to heart problems, heart diseases, how you can take care of your heart, how you can take care of the heart of other people. Now, every year on September 29th or thereabout, a theme is crafted which will guide the activity
for the year. Now this year the theme is use heart for every heart. So what we have planned in the Gambia is to have a public lecture. Okay, I mean, we could do road shows, we could go to the market and screen people for hypertension and all of that, but a bit cumbersome, it's not been done before, so we thought that the way to start is to create awareness that this happens. So we are going to have a public lecture which we hold at the teaching hospital on Thursday by 2 p.m. and we will talk to the people on the theme of this year's World Heart Day, and hope that by the time they leave, they would have learned how to use their heart to take care of their heart, use their heart to take care of the heart of people around them, and use their heart to impact Mother Nature such that ultimately people's hearts are taken care of. Prof, before I leave you, I just want you in maybe 2 sentences just to tell me what do you advise me to take care of my heart? What are the 2 things I can do to take care of my heart, to be healthy, to have a healthy heart? Okay, I want you to be physically active. Don't be sedentary, don't be physically inactive. And then watch what you eat, and watch what you drink, because what you take into the body can go a long way in damaging the body. Thank you, Prof. We'll have you to say a few words to say bye-bye to our viewers. But mbokk yi lu Prof doon wax léegi nii rek mooy dama ko laaj léegi nii balaa ñoo dem bëgg naa ñaar yu ñoo ansa, moom dina ansa benn, Dr. Jaiteh dina ansa benn, mooy ne World Heart Day bi mooy bis bi nga xam ne moom lañ jagleel bisi xol bi lan la ak lan lañ ci dee di def te lan la Gambia di def. Mu ne ma nag bis bii na mooy lu ñoo ooyee World Heart Federation, ñoom ñoo ko jagleel mooy 20 fan ak juróom-ñeent ci weeri septembre bu nekk dañ ko dee jagleel bis boo nga xam ne ñu cee wan nit yi feebari xol yi di wan nit yi naka la ñoo toppatooyee seen xol. Mu wane ne nag at bu nekk dafa am luñ ci dee di xool ci xol yi. At bi nag lu gaay bëgg a xool mooy ne nga jëfandikoo sa xol pour toppatoo sa xol. nga jëfandikoo sa xol pour toppatoo sa xol lu xaw a deep la waaye fooguma ne dinañ ci mën a dugg ci programme bi tey mu ne loolu la gars yi di dem te nu ñoo def fi Gambia bi duñ mën a def yu bëri waaye luñ bëgg a def bi yoon mooy ci lopitaan yi Edward Francis Small Teaching Hospital dinañ am lecture boo xam ne ñoom ñi nga xam ne ñooy liggéey ci mbiru xol bi dinañ ci waxtaanee ak askan bi xam naa nag dinañ jéem su nekkee ne sax ñun mun nañu a yóbbu foofu caméra ñu déglu tuuti si lan la gars yi di wax ñu mun koo yëgal nit yi suñ beneen programme te foog naa ne yeneen télé yi tamit dinañ fa nekk pour wan nit yi lan la gars yi di wax mu ne loolu daal la gars yi di wax ma ne ko nag dama bugg a balaa moo dem rek mu wax ma su ma buggee toppatoo suma xol lan laa war a def mu ne ma benn bu ma njëkka bu ma laa wax am na lu bëri nag waaye dama ne ko rek ñaar parce que waxtu bi mu ne benn bi mooy ne ngay yëngatu bul nangoo toog benn place ngay yëngatu ñaareel bi mooy looy lekk nga seetantalu ko foog naa yooyu waxoon nañ ko lu bëri gars yi maa wan nag ñaari minute rek lañ am so dinaa la may 1 minute nga wax ko suñ mbokki mandinka yi ñi door a dem ci kii balaa ñoo tàggatoo ci docteur Jaiteh balaa ñoo tàggatoo ngeen balal ñu barka baake docteur Dia ñinin karo me yalon ko wala keta professeur la wala be dending ni nata lungo ñinna fanna la mi yalon ko wala mu juso ala lungati ni ko juso la lunga ko dunya la kafu bale ñi lungata ka tombong ya kere ñine kamma kamolu ñala bulandi ke hakilo bulandi lo dulala ani lonkan ani ko men yalon ko mol ñande famma ko la wala pour ka je ko juso ala ngaybo ani ka toro men ke molla na jama kono ni sewol ñaato kuntunno ñamen akodo nin ala ke ñin arami salungo Gambia banko la loptan bañinto talam fula wato ibe tarla je wotili bulola ka kacha soto jamae kamolo ta ke kalamtandi ila lodula ni lonkan wala anim fana I think I'll have to apologize. They're telling us time. You know, the news comes immediately after. But I just want to give you 1 minute to tell us challenges and say your goodbyes to our viewers before we allow Prof to say goodbye. Thank you, Dr. Just 1 minute, sir. The challenges I'll say in broad terms. The first one is recognizing which specific type of heart disease the patient is suffering from. And that's what we call diagnostic. So in the Gambia, we have problem with diagnostic. Things like ECG, echo, advanced diagnostic such as cardiac CT, MRI are not readily available. And treatment as well. Most of the medications are not available, especially in the teaching hospitals. Patients may have to go outside and get it. Yes. Dr. Jaiteh, we will have both of you again another time, but maybe you can take a few seconds to say goodbye to our viewers and your last word. I just want to say thank you very much for this program. And once again, thank you, Prof, for coming here.
Prof, your last words. Thank you, everybody. Take care of your hearts. Thank you, everybody. Take care of your heart. That is the last word we have. Prof, mu ne ñu bàyyi xel suñ xol yi in Mandinka. Baraka bake mbe mobe kondo ke tento ke jayi prof la ya maro wala mum benga hakilo to nju sol ton si mamma ke ko men sant na bala jato la kende asitente. Jërëjëf fi be beneen yoon. Bye bye.